Yeah. Good evening, sir. Yes, good evening. Okay, guys. Today ఒక చిన్న సినారియో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఆల్రెడీ థియరిటికల్గా మనం చెప్పుకున్నాము, బట్ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను. ఓకే, సో మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అండ్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ సంబంధించి ఒక సినారియో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో స్క్రీన్ షేర్ అయింది అనుకుంటా అందరికీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో MM01లో మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఎనీథింగ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రా మెటీరియల్ టైప్ అంటే రా మెటీరియలా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని నేను ఒక మెటీరియల్ టైప్ ఆల్రెడీ నా సిస్టంలో క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను శాంపిల్ కోసం. ఎంటర్. ఇది బేసిక్ 1, అకౌంటింగ్ 1, పర్చేసింగ్. ఇవి డేటా ఇస్తాను నేను. ప్లాంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఇది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అనుకుందాం. సో బేసిక్ మెజర్మెంట్స్, ఇది ఏ మెటీరియల్ గ్రూప్ సంబంధించింది, వెయిట్ ఎంత, ఈ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత కేజీ ఇచ్చేసిన తర్వాత పర్చేసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. పర్చేసింగ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ FI వాళ్ళకి. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తాను, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇస్తాను. సో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు, నేను దీన్నే ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద తీసుకుంటాను. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఎంటర్. ఓకే, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ నో, అరే పోయింది, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇస్తాను అండ్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ 15 రూపాయలు మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేవ్. ఓకే, ఇదే మీరు చూడాలనుకుంటే జస్ట్ అకౌంటింగ్ 1లోకి వెళ్ళి ప్లాన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఓకే చేస్తే, సారీ 02 ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన మెటీరియల్ నెంబర్ ఎవరికి గుర్తుందా? ఏదండి? నేను క్రియేట్ చేసిన మెటీరియల్ నెంబర్ గుర్తుందా ఇప్పుడు? ఓకే, ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. నేను ఫస్ట్ ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, బేసిక్ డేటా, అకౌంటింగ్ 1, పర్చేసింగ్. గ్రాస్ వెయిట్, ఈ మెటీరియల్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నా అండ్ పర్చేసింగ్ గ్రూప్, ఈ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవి మనకి మెయిన్. ఓకే, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాయి. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఒక క్వాంటిటీకి ఇది 20 రూపీస్
ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ మెటీరియల్ నోట్ చేసుకున్నా. ఓకే, మెటీరియల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంఈ 21M. ఓకే, వెండర్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, పర్చేజింగ్ గ్రూప్, కంపెనీ కోడ్, ఏ మెటీరియల్ అయితే క్రియేట్ చేశానో ఆ మెటీరియల్ తీసుకుంటాను. నేను ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఏం మెయింటైన్ చేశానండి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 20 అండ్ క్వాంటిటీ 1 అండ్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ నేను అడిగితే సిస్టమ్ చెప్పుద్ది ఏమి ఇవ్వాలన్నది. ఇక్కడ నేను పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ప్రైస్ ఏంటంటే, పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ప్రైస్ 15 మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రైస్ 15 ఎంటర్. అండ్ క్వాంటిటీ అడుగుతుంది సిస్టమ్, క్వాంటిటీ కూడా ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇందులో చూసుకోవచ్చు. ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు. అండ్ పోస్ట్. ఓకే, ఆర్డర్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, మీలో గూడ్స్ రిసిప్ట్ కదా, ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, పిక్ అయిపోయింది మొత్తం. క్వాంటిటీ అన్నీ పిక్ అయింది. ఇక్కడ జస్ట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇచ్చి సిహెచ్ఎస్ కొట్టి ఐటమ్ ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ కూడా జనరేట్ అయింది. సో నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా MB03లోకి వెళ్ళి చూస్తాను. అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ చూడండి. ఇక్కడ రా మెటీరియల్ 20 మెయింటైన్ చేశాను. చూడండి, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 20 మెయింటైన్ చేశాను మెటీరియల్ మాస్టర్లో. ఇది స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ డైరెక్ట్గా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పిక్ అయ్యింది అనమాట. ఎక్కడి నుంచి? మెటీరియల్ మాస్టర్ నుంచి. జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్లో నేను పే చేసింది ఎంత? 15 పెట్టాను అనమాట. ఓకే, సో ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 రూపీస్. సో అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే రా మెటీరియల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రా మెటీరియల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్. రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి పిక్ అవుతుంది? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఏం ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తాం? 20. జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ ఎక్కడి నుంచి పిక్ అవుతుంది? పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఏం పిక్ చేస్తామో అది. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్వైస్ చేయాలి. మీరు అంటే ఇన్వైజే కదా. ఇప్పుడు మీరు చేసేటప్పుడు సడన్గా డ్రాస్టికల్లీ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ 20 ఉంది కదా, ఇది 25 అయ్యింది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి జిఎస్టీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. జిఎస్టీ కూడా యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ బిహేవియర్ అండ్ ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, మీరులోకి వెళ్తున్నాను. మీరు అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్తో ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది తీసుకో.
రిఫరెన్స్ తీసుకో అండ్ అమౌంట్ అప్పుడే తీసుకోకు, టెక్స్ట్ తీసుకో. ట్యాక్స్ అప్లై చేస్తున్నాను నేను, జిఎస్టీని. జిఎస్టీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ 12% అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రైస్ 15 రూపాయలు, డైరెక్ట్గా పర్చేజ్ ఆర్డర్ నుంచి పిక్ అయింది. ఇది ఇప్పుడు 15 రూపాయలలో ఏంటంటే సడన్గా 25 అయ్యింది. ఇన్వాయిస్ టైంలోకి వచ్చేటప్పటికి 25 రూపాయలు పెరిగింది. ఓకే, కాబట్టి దీన్ని మాన్యువల్గా 25 రూపీస్ ఇస్తాం. ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. టాలరెన్స్కి పీపీ పర్చేసింగ్ చూడండి, టాలరెన్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే ఏంటి, టాలరెన్స్ అంటే ఆపుతుంది సిస్టమ్, ఎలా చేయట్లా. బేసిక్గా ఎలా చేయాలంటే టాలరెన్స్ని మనం డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. సో టాలరెన్స్ డిఫైన్ చేయడానికి లిమిట్స్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాం, పీపీ కీకి చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో పీపీ కీకి చేయాలి. ఇక్కడ పీపీ కీ ఎక్కడ ఉంది, ప్రైస్ వేరియన్స్ సంబంధించి పీపీ కీ ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను నేను. కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ నా కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చుకుంటా. ఓకే, అండ్ అసలు ఏంటి ప్రైస్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ సిస్టము అప్పర్ లిమిట్ 5 రూపాయలు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లోయర్ లిమిట్ 20 రూపీస్, టాలరెన్స్ 20% యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇదేమో 5%, అంటే 10 రూపీస్ 5 రూపీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సేమ్. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసాయి. ఇంటర్, సో మళ్ళీ నేను ఎంటర్ చేయాలి డీటెయిల్స్, రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. మీరు క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ అండ్ టెక్స్ట్ తీసుకోండి అండ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ తీసుకొని దీన్ని 25 కింద మారుస్తున్నాం, అంతే కదా. ఓకే, సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. బేస్ లైన్ డేట్ అంటే పేమెంట్ డేట్ 31వ తారీఖున పేమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎర్రర్ ఇంకా 28 రూపీస్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. ఆ 28 రూపీస్ నేను వేసుకున్నాను. అండ్ ట్యాక్స్ 12% ట్యాక్స్, సో ట్యాక్స్ కూడా పిక్ అయింది. 12% V1 ట్యాక్స్ కూడా పిక్ అయింది, 12%. ఓకే, సో మెసేజెస్ ఏమీ లేవు, వార్నింగ్ మెసేజ్ తప్పిస్తే సిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సిమ్యులేట్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ వెండార్కి 28 రూపాయలు వెళ్తుంది. జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ ఓన్లీ పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఏదైతే ప్రైస్ ఉందో ఆ ప్రైస్. నేనేమో జనరల్గా ఎంత తీసుకున్నాను, ఇన్వాయిస్ టైంలో 25 రూపీస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, 25 రూపీస్కి ఈ జిఎస్టీ కూడా యాడ్ అయ్యింది, 3 రూపాయలు 28లోకి వచ్చింది, చూసారా. సో జిఎస్టీ కూడా యాడ్ అయ్యింది ఇక్కడ 25 రూపీస్కి. అండ్ సో రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళింది. అంటే చూడండి ఇక్కడ, సో 25 రూపీస్ మీరు, అండ్ అంతకుముందు మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రైస్ 10 రూపాయలు, అంటే 10 రూపాయలు డిఫరెన్స్. అంటే చెప్పాలంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ టైంలో 15 రూపాయలు ఉంది, ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ టైంలో 25 రూపాయల, ఇన్వాయిస్ టైంలో 25 రూపాయలు. డిఫరెన్స్ ఎంత, 10 రూపాయలు. ఆ 10 రూపాయలు ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ జిఎస్టీ ఇన్పుట్, సిజిఎస్టీ అవన్నీ కూడా వెండార్ అమౌంట్లోకి కలిసిపోయింది. ఓకే, పోస్ట్. సో ఇన్వాయిస్ అనేది పోస్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఇది ఫస్ట్ సినారియో. ఈ సినారియో మనం కంప్లీట్ చేసాం. సో ఎంట్రీ ఎలా పడింది అన్నది మీరు చూసారు. నెక్స్ట్ సినారియోలో నేను ఒక రా మెటీరియల్ని క్రియేట్ చేస్తాను, మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇదే సినారియో, బట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ కాదు, మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్.
మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్. మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తాను. MM01 సేమ్ బేసిక్ డేటా పర్చేసింగ్ ఓకే అకౌంటింగ్. ఓకే ఇది రా మెటీరియల్. ఇది ఇది దీని పేరు కేజీస్తో కొలుస్తారు వీటిని. మెజర్మెంట్స్ గ్రాము వెయిట్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసాను. ఎంటర్ అండ్ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ ఎంటర్